Iniciando a gravação. Você está vendo a minha tela? Deixa eu ver aqui. Não, Não? ainda não. não. Não, então deixa eu... Peraí. Agora sim, né? Ok. E agora tá vendo? Ah, agora sim. Ok, então vamos lá, Sim. né? Vamos começar. Aula. Today the class is disruptive passengers, okay? Undisciplined passengers that you, as a flight attendant, may see very common, very frequently, isn't it? Ok. A disruptive passengers fails to respect the rules of conduct. I'm gonna be a flight attendant. You're gonna be okay. All right. You are working at Latam Airport for the moment. Yes. Okay. Now I understand. So, he fails to respect the rules of conduct. He disturbs the order at an airport or on board the aircraft. Can you repeat these two sentences? Ok. Eu começo pelo título? Tanto faz, né? Pode ser quanto mais Tá. melhor, né? Porque aquela palavra ali, eu não sei se eu consigo pronunciar muito bem. Tranquilo, tranquilo. Disruptive? Perfeito, Disruptive? Tá certo? perfect. A Ok. disruptive passenger fails to respect the rules of conduct, disturbs the order at an airport or on board the aircraft. The aircraft, ok. Nossa, seu inglês está muito bom, sua pronúncia, viu? Congratulations. Obrigada. Now, please. Commits unlawful acts. Commits unlawful acts, né? Comete atos fora da lei, ok? Deixa eu ler em cima. Falha em respeitar as regras de conduta, né? Perturba a ordem do aeroporto ou no bordo da aeronave e comete atos ilícitos. Commits unlawful acts. Please. Can you read? Essa palavra eu nunca vi. Deixa eu pensar. Jeopardizes. Jeopardizes. O que significa? Põe em risco, né? Atrapalha. Jeopardizes Depois eu vou anotar essa palavra. Nunca é uma palavra nova no meu vocabulário. But it's a common word. You will see very often on English, okay? Jeopardizes. Jeopardizes. Let's take a look here. Jeopardizes. Jeopard. Jeopard é pôr em perigo, ok? Nossa, Arriscar, legal. expor ao perigo. Jeopard. Very much Jeopard. used in English, ok? Não é uma Ok. palavra assim bizarra, não. É uma palavra comum. Jeopardy, perigo. And jeopardize, pôr em risco, ok? Jeopardize. Jeopardize, ok? Jeopardize. All right. Jeopardize. Jeopardizes the safety of the aircraft, persons, or property. Yes, the jeopardize is the correct term to be used on this sentence. Which fits better. It's more proper for this phrase, okay? Jeopardizes. All right. So we have for a starter, we have a disruptive passenger. He fails, he disturbs, he commits unlawful acts. He jeopardizes the safety. Okay. Let's take a look here. What, in your opinion, is the current situation of unruly passengers in aviation? It's a question, okay? What, in your opinion, is the current situation of unruly passengers in aviation? Can you answer? Did you understand? Qual é a minha opinião sobre os passageiros indisciplinados? A situação corrente. What, in your opinion, is the current situation of unruly passengers in aviation? Yes. What's your opinion? Qual é a sua opinião sobre a situação corrente dos passageiros indisciplinados? You know unruly? Do you know it? Unruly é indisciplinado, é que não obedece regra. Exatamente. Unruly passengers. How do you see is the current situation in aviation today? Is it more today or is it less? Yes. More common? It is. After the COVID
pandemic, people used to be more afraid, and I don't know. I Nowadays, deal with them every day. They're so unpolitely, they're so impatient. I see, I see. They paid so expensive in their They think boarding it's passes. they feel free to jeopardize, to bother, to annoy. Exactly. Okay. Well, we have one answer here. For example, okay, disruptive passengers have, over the past several years, become more prevalent, and unruly passenger incidents are currently a very real and serious threat to both safety and security. Certo? Você pode ler para mim? Disruptive passengers have, over the past several years, become more prevalent, and unruly passenger incidents are currently a very real and serious threat to both safety and security. Perfect. Okay. Do you agree? Yes. Have you been to the United States? Have you lived there for some time? No, I never left the country No? yet. Because your accent is good. It's very good. Oh, thank you. Very good. Okay. So we have the words disruptive, prevalent, incidents, currently, and threat. Let's see if we find some synonyms for them, okay? Disruptive. Do you have a synonym for disruptive? Eu uso isso muito para fazer parafrase, sabe? Às vezes dá um branco e a gente sempre tem que treinar sinônimo, ok? Inglês de aviação. Disruptive, for example, undisciplined, Unpolitely, unpolite, unruly, but unruly unruly, is already in the sentence, so undisciplined, disorderly, okay? disorderly. And this one, do you know it? No, Riotous. Do you know? riotous. Do you know Riot. Yes. Do What you does know? that mean? Do you know riot? Riot. What it is? Do you No. remember when people tried to storm the Capitol after the elections in Washington, in the United Yes, States? I remember. That was a riot, okay? That's a riot. And they Seria uma rebeldia, motim, uma rebeldia, motim. Motim em si chama mutiny, but riot is a kind of mutiny, okay? Riot. So riotous, né? Motineiros, né? Motinadores, negócio assim, ok? Riotous, disorderly, undisciplined passengers, unruly passengers. Prevalent, more. They have become more prevalent. They have become more synonym, please. More common, ok? O que seria prevalent? Frequente, ok? Frequente. Ah, Poderia ser prevalecente, mas eu tinha outra coisa na minha cabeça com essa palavra. prevalente, existe em português, é prevalente, né? Assim, que tem muito, na maioria. Não significa que é maioria, né? 50%, mas é frequente, ok? It's more prevalent today than it was in the past. So they are more often, they happen more often. Yes. They have become more widespread. You know widespread? No. Widespread is very common, okay? It's even more common than prevalent word or common word. Widespread means spread means espalhado, okay? And wide is wide é largo, okay? Largo. Widespread, it's a word that you will find very often, okay? Widespread, very nice to say as well. I become more widespread. Widespread. Widespread, perfect, okay? And unruly passenger incidents. How do you can substitute incidents in this phrase?
Oh, more frequent. More frequent. Still, okay. I forgot it. Okay. Common, widespread, frequent. And incidents here. Do you have any word? Events. No, events. Unruly passenger events. Unruly passenger episodes. Episodes. Are currently are Frequentemente, nowadays are nowadays a very real and serious threat. A serious menace, ameaça, menace. Yes. Eu tô anotando, por isso que às vezes Não, eu saio. vou te passar, tá, a apresentação, ok? Ah, muito obrigada. Se você Porque a quiser, maioria dessas palavras eu não conheço. se você quiser anotar só Uhum, o adicional que eu falo que não está escrito, ok? tá. Menace é a versão latina, né, francesada, e threat é a versão germânica do inglês, ok? Threat. So, we have all this, let's say, undisciplined passengers have over the past several years become more widespread, and unruly passenger episodes are nowadays a very real and serious menace to both safety and security. Viu como é que eu pronunciei diferente? Uhum. Isso é uma parafrase. Muito útil praticar isso, ok? Sabe como é que eu vejo isso? Do you know how You can go to Google Tradutor, ok? Uhum. You can go to Microsoft Bing Translator, also very good in pronunciation, even better than Google pronunciation, okay? Widespread, you can go there Widespread. and see the synonyms and the antonyms, okay? I strongly suggest the students to practice synonyms, going in the translators or the dictionaries like this one, okay? Thesaurus, very good. Menace, okay? Hazard, threat, annoyance, okay? So let's return. Let's see some examples. Please, I want you to read for me, okay? Ok. Examples or riotous behaviors. Opa, achei um erro aqui na minha. Essa aula ela é razoavelmente recente. Examples of riotous behaviors. Consumption of narcotics. Refusal to comply with safety instructions. Let's say refusal. 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 Okay. Like fasten seat belts. They don't fasten the seat belts, for example. Okay. Verbal confrontation with crew members or other passengers. Verbal confrontation, né? Confrontação verbal, ok? Physical confrontation with crew members or other passengers. Perfect. Uncooperative passenger. Uncooperative. Uncooperative. Perfect. Uncooperative passenger. It's a passenger who will not stay seated or will not rise up and leave the aircraft at the right time, will stay blocking the exit door during disembarkment. Okay, he's not cooperating. He's not doing anything as in like physical or verbal confrontation, but he's not cooperating. Okay. Okay. Making threats of any kind towards the crew, other passengers, or the aircraft. Exactly. Fazendo ameaças de qualquer tipo em direção à tripulação, outros passageiros ou na nave. Do you know towards? Okay. Do you? Towards Direção, né? Direction to. então seria diretamente para a Não, em direção, né? Assim, olhando direção. indo Ah, para, tá. né? Towards é em direção a, Em ok? direção a.
direção à tripulação, direção ao passageiro, ok? Olhando, né, fazendo na direção da pessoa, towards the person. Now, Sexual abuse, harassment. harassment, are you familiar? Yes. Yes. Seria o abuso. Abuso, harassment Tem outra palavra que eles usam para isso também. É assault, uma coisa assim. assault. Assault is more physical, okay? You actually touches the person when you assault the person. And sexual abuse or harassment is more verbal, okay? You might touch, slightly touch, okay? That's abuse. But assault is more when a person tries to kiss or to take the clothes off, okay? That's the difference. Okay. Other type of riotous behavior. Like Screaming. Annoying behavior. Such as Kicking heads on the seat backs or tray tables. Yes. Kicking heads, chutando as cabeças, né, das traseiras do assento ou as bandejas, né? What do you think is more common of these examples? Kids used to do this. Kids a lot. Kicking red heads. Kick heads on seat backs. Yes. Okay. Physical confrontations is not that common. Verbal confrontations is more common. Yes. At the airport, every day. Refusal to comply with some things, isn't it? Yes. Yeah. When we had to wear face masks. I imagine it was a headache for you. Many people. Exactly. Yeah. I can only imagine, okay, how it is. So, let's continue. That's the translation, if you need later on the document. Causal factors. Fatores causais, okay? Please read for me. Causal factors. Okay. One question. In your opinion, which is the factor that causes more episodes of unruly passengers? In your opinion, which is the factor that causes more episodes of unruly passengers? In your opinion, which is the factor that causes more episodes of unruly passengers? I mean, the causal factors. I mean, stress, anxiety, fatigue, alcohol. Okay. Some passengers used to be afraid of flying, and because of this, they used to drink alcohol before flying, and they turn more violent, and all of those things. I see. And could happen anything of the examples that we gave. All right. Here we have a word in sentence in Portuguese. Okay, can you translate it for me to English? The intoxication is the singular item that starts the most of the events of unruly passengers. Okay. All right. Only two things. Don't use the intoxication, okay? Only intoxication. In Portuguese we use a intoxicação, but in English we don't, okay? And you said that causes or that starts the most of events. We say the majority, okay? Majority, a maioria. Yeah.
So read for me. No. Please read for me. Intoxication is the single item that triggers. Read. Alô, tá caindo o som. Será? Are you listening me? Caiu um pouco. Eu ouvi só a metade. I could listen only half. Tá me ouvindo? Agora, yes. Can you hear me? Okay. Okay. Yes. Okay. Perfect. Okay. So let's continue. Okay. There was a I'm fault. going to read again. Okay. Read again. Okay. Intoxication is the single item that triggers the majority of unruly passengers events. Perfect. 99.9% perfect. Only majority you can say majority. Majority. It's a new word for me. É maioria, né? Bem tranquilo. The majority. Majority. Instead of using the most of events, which is not correct, you should use the majority. Okay? Majority. Let's take a look at synonyms for majority, if you like. For example, the bulk. Okay? Have you seen the bulk? No. No? The bulk of passenger events. It's like majority. Bulk. Let's put here bulk. Bulk. Okay? It's not an uncommon word, okay? Volume, o tamanho. Mas here we can say as the majority of something, the bulk of something, okay? So let's go. You can use here bulk if you like, okay? I'll put here too. Opa, no. All right. Now add a discourse marker. Okay, in my class, I want to teach fluency. That is to make the sentence more clear, more palatable for the other part, okay? And we use discourse marker, marcador de discurso, que são palavras como portanto, assim, por isso, okay? Okay. For example, let's make the phrase more clear or clearer to the other part, because we are in aviation. Speaking is very important and listening. Okay, so I may be wrong, but I think intoxication is the single item that triggers the majority of unruly passenger events. É mais legal responder assim do que da parte de cima, você não acha? Eu posso estar errado, mas eu acho que blá blá blá, não é? Alô? Alô, alô? Alô, Isabella? Travou? Alô? Sim, porque... Alô? Isabella? Tá me ouvindo?
Alô? Alô, Isabella? Alô? Opa! Probleminhas técnicos. Travou geral. Mas tudo bem, vamos continuar? Bora. Vamos lá. A gente estava aqui, né? In your opinion, which is the factor that causes more episodes? Eu adicionei o marcador do discurso, não foi? Isto. I may be wrong, but I think... Yes, it's much better than the first sentence, okay? To add a discourse marker. I strongly recommend you to study discourse markers, certo? Eu tenho uma tabela, eu tenho até uma aula sobre isso, depois, para tornar as ações mais claras. E no curso eu sempre costumo mostrar, ok? Os marcadores de discurso. So, intoxication. Intoxication is more often due to alcohol, okay? In English, intoxication is not that much about drug, illicit drugs, drogas ilícitas, but more about alcohol. When somebody says he's intoxicated, means that he drank a lot, okay? Did you understand? Hello? Ok. Okay? Triggers. Do you know triggers? Do trigger, gatilho? Acho que travou de novo. Tá ouvindo? É como se fosse iniciar algo. Alô? Oi? Tô ouvindo perfeitamente. É que Você me ouve? o seu vídeo e Você tá me áudio... ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Eu não tô Eu te tô ouvindo ouvindo. perfeitamente. Eu não tô te ouvindo. Assim, eu ouço de vez em quando só. Né? Você tá com o computador aí? Ou teu celular? Não, eu tô usando o meu celular, Celular? Não. que é Celular melhor. muita gente usa o celular mesmo. Bem, então vamos seguir. Então vamos lá. Triggers, gatilhar, ok? The majority of unruly passenger events. So, we have intoxication, drug use. Can you repeat? Intoxication, drug use, Both prescription both and non-prescription. prescription and non-prescription. Mental health issues, Mental health issues. anxiety, including a fear of flying. Ok. Na parte esquerda aqui tem uma tradução literal que eu fiz para outro aluno, tempos atrás. Anxiety, ok? That's the way to say anxiety, ok? Anxiety. Alright. Anxiety, including fear of flight. Last July I went to Bahia by plane, okay? And there was a girl who had anxiety of flying. In fact, she was panicking, okay? Panicking. And she was overventilating, breathing strongly. Do you know it? Overventilating. Hiperventilando. She was very bad. And the funny thing and the bad thing is that I seated on her side.
on the flight, on the go flight, on the first going, okay, to the beach, and 1 week later, the same airplane going back. Really? She You are was. the lucky guy. It was a CVC flight. I was not in CVC, okay, but it was a CVC airplane. I didn't know that. Oh my God. And she had a very bad anxiety, okay. I can understand. I love flying. Yes, it's good. It's very good. Fatigue. Fatigue. Então, vamos lá. Pessoas com intoxicação, uso de drogas, né, legais ou não legais, problemas mentais, ansiedade, medo de voar, fatigue, ok? Low battery. Please. Frustration as a result of personal issues or from travel related. Dissatisfiers. Dissatisfiers such as dissatisfiers. Dessatisfatores, né? Seria a tradução. Mhm. Dissatisfiers such as Pre-boarding issues. That's what I work. Yes. And Post-boarding issues. that's frustration as a result of personal issues, okay? With pre-boarding issues or post-boarding. Let's take a look, okay? That's extra page that I added for a student, okay? But let's continue. Pre-boarding issues. What do you say? How do you say what you see in the picture? This is a pre-boarding issue. Uma fila, row. Okay, long queue. Row, queue. Não sei de onde é que eu tirei row. Line could be line, but line wouldn't be good. Okay, long queues are better. It's an item that can get the passenger frustrated, okay, or tired. And how do you say this process here in the middle picture, the central picture? What is it called? A causal factor. How would you say it? This process is a causal factor. Safety. I don't know. Security and screening process. Ok? A security é a segurança, processo de segurança, e screening vem de screen, que é tela, ok? Sim. Então, usa-se muito esse termo, screening process, que é passar no raio-x, certo? No caso, quem está na tela lá vendo raio-x. Então, security and screening process is a causal factor for fatigue and frustration and a unruly passenger event later, okay? Too much something that he gets bothered in the screening process. He has to take his clothes, his belt, or his shoes, or his computer, okay? Departure delays. Or missed connection. The passenger misses his connection or her connection to the other airplane, all right? And he stays grounded in the airport. Fica lá no aeroporto, okay? He missed her connection. Or she has to stay to wait for a long departure because it is long delayed. Okay? Post-board, in your opinion, what because you work with it, how do you see it? Can you say some other pre-boarding issues? Overbooking. Good. I will add here, okay? Can I add? Overbooking. Okay, what else do you see? Cancelled flights. Cancelled flights, cancellations, okay? Cancellations, cancelled flights. And there are many others, I suppose, isn't it? Yes. It can be, well, a variety of
of causes of pre-boarding Yeah. issues. Who knows? Let's continue. Post-boarding issues, causal factors. Condições sem espaço, apertadas no avião. How do you say it? How do you translate it to English? Tiny space, tiny seat. I don't know. We say crowded conditions, ok? Lotado. Lotado. Crowded, apertado, lotado. Falta de espaço pessoal. How do you translate? A lack of personal space. Perfect. Not strike, ok? Lack of personal space. Indivíduos irritantes nas proximidades. Você sabe como é que fala isso? Em inglês? Annoying. Annoying. Annoying individuals in one's vicinity. Na vizinhança de alguém. Such as Vicinity. passageiros barulhentos. Eu acho que eu sei, deixa eu lembrar. Passageiros barulhentos. Ah, tem ali. Sem querer passou ali. Você iria falar noisy Noisy. passengers. Ok. Noisy. Noisy passengers. One other word is boisterous. Boisterous é aquele cara que fica falando o tempo todo, sabe? Aquela pessoa blá, 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 Isso blá, não, blá, enchendo o saco não todo conheço. mundo. Boisterous passengers. Seat kickers or crying babies. Please repeat. Seat kickers, crying babies. And boisterous passengers. Boisterous passengers. Okay, they are causal factors for unruly passenger events. Lack of personal space, crowded conditions, annoying individuals like seat kickers, etc. Agree? Yes, totally. Okay. Any other that is in your mind? Do you want to say? Someone that can keep seated. Okay. Annoying. Yeah, it's annoying individual. Yes. We also have unserviceable equipment. Do you agree? Unserviceable equipamentos inservíveis que não funcionam, ok? Such as seats that won't recline. The seat won't recline, or the light. Emergency exit. What? The emergency exit. The seats won't recline. Okay. Yes. Don't Yes. recline. I see. Didn't know that. So, but in this case, it's not an unserviceable equipment. It's equipment that work this way. Okay. Yes, but usually passengers Don't understand. doesn't know about it. Yes. And they complain. Yes. Yeah. A lot. I didn't know that. Didn't know. Okay. Seats that won't recline. So, adding everything, we have the unruly passenger, the disruptive passenger, disruptive behavior. Let's see levels of disruption. Level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 is Disruptive behavior, non-aggressive. non-aggressive, just screaming or not cooperating, uncooperative, something like that. Level 2, what do you say it? Level 2, physically abuse. Physically abusive, physical harassment, okay, touching. Level 3, how would you say it, this figure? Can you repeat, please? The level 3, that we see a picture. Can you say something about it? Level 3? Someone life-threatening. Life-threatening. Ameaça de vida. Yeah, it's a life-threatening. It has a gun, a knife, or
It's the throat of someone, na garganta de alguém, né? So level 3. And level 4 is when someone breaches or attempts to breach the flight crew compartment, the cockpit. All right? An attempt or actual breach of the flight crew compartment. Can you repeat? Attempt or actual breach of the flight crew compartment. O que seria breach? Okay. Attempt, you know. Attempt. Mais ou menos também. Attempt é tentar, ok? Tentar. Attempt or actual breach. Ou violar, tá? A gente vai chegar lá, tá? Do breach, é violar. Primeiro, physically abusive. Physically offensive, tá? Um sinônimo bom aí. The physically offensive passenger, right? And here we have the translation. But, tentativa ou violação real do compartimento da tripulação de voo. So let's take a look at breach. Breach is make a gap and break through a wall, a barrier, or defense. Tá? Make a gap. É você abrir um buraquinho lá e conseguir entrar, ok? Violar o lugar. Gap, você sabe, gap é um vão, é um buraco, certo? Isso, ter usado como intervalo também. Intervalo, ok? É. Let's take a gap. No metrô de Londres eles falam mind the gap. Presta atenção no buraco, okay? Pra você não cair lá no... Interessante. Mind the gap. Gap is very much used, it's very frequent. So we make a gap and break through. E entrar para dentro, ok? Break through é uma expressão. Break, quebrar, né? Through, atravessa. Quebrar, atravessa. Break through. A wall, a barrier, or defense. So, for example, breach the security perimeter, ok? Do presidente com seguranças. The terrorists breach the presidential perimeter, okay? Security perimeter, for example. But we have breach in aviation. It's more related to cockpit, okay? Cockpit. FBI identifies passengers who tried to breach cockpit. Pode repetir essas frases todas aí para mim? Make a gap in a breakthrough, a wall, barrier, or defense. FBI identifies passenger who tried to breach cockpit. Ok, identifies. Identifies. Tried. Perfect. We are almost there, ok? Podemos continuar um pouquinho? Sim. Ok, how to proceed. Como proceder, né? Perfeito. A tripulação de cabine deve conscientizar os passageiros disciplinados e perturbadores das consequências de suas ações. Pode traduzir em inglês? Vamos ver se você, como é que está seu vocabulário. The crew must warn the passenger, the unruly passengers or Disruptive of the consequences of their actions. Perfect. Okay. Just use cabin crew when you are relating to flight attendants, okay? Cabin crew. Okay. Cabin crew should make unruly or disruptive passengers aware of the consequences of their actions. Você usou warn. Eu também vou usar warn. Não, eu queria dizer aware, na verdade. Aware? Ah, é? Eu queria dizer essa palavra. Ok. So, make them aware. Faça eles ficar cientes, né? Aware. We are aware. A gente está ciente. We are aware of the situation. A gente está ciente da situação. You are aware. Are you? Você está ciente, não tá? Ok? Então, repete para mim. Toda a frase de novo, né? É. Cabin crew should make unruly or disruptive passengers aware of the consequences of their actions. Perfect. Bem,
Os membros da tripulação devem continuar tentando desarmar uma situação crítica até que fique claro que não há como resolvê-la verbalmente. Consegue traduzir essa frase difícil ou você quer que eu faça? Eu acho que eu consigo até a metade. Então, faz até a metade. The crew members must keep trying to desarmar. Poderia ser disarm, eu não sei. Disarm. Disarm. And critical situation until then it Becomes clear becomes clear that there is no way to solve it verbally. Não sei. muito bem mesmo, tá de parabéns. Crew members should continue to attempt to defuse or disarm a critical situation until it becomes clear that there is no way to solve or resolve it verbally. Ok? Quer falar? Quer. Crew members should continue to attempt to defuse a critical situation until it becomes clear that there is no way to resolve it verbally. Perfect. Ok? Vamos fazer uma parafrase. Parafrase falar de outro jeito, né? Se tem na cabeça, melhor. Se não tem, a gente vai no dicionário lá, no Google e faz. Mas eu vou propor aqui uma parafrase, ok? Tá, melhor, porque essa hora já tô sem criatividade. Ok. Crew members should continue to try to disarm a critical situation until it's obvious that there is no manner to set it by talk. Interessante. O attempt virou try, o diffuse virou disarm, que você falou. O until it becomes clear virou until it is obvious. No way is no manner, nenhuma maneira. Resolver é settle. Você conhece o settle? O verbo settle? Eu já escutei settle down. Settle down. Settle down é resolver, né? To settle é resolver, ok? To settle Ok. it by talking or by talk, certo? Verbally. Então tá aí uma parafrase, ok? Se der um branco um dia, a gente treina isso fazendo parafrases aqui no nosso curso, ok? Ótimo. Tem muito treino de parafrase no curso, muito mesmo. What is the name of the device used to restrain passengers on board airplanes? I mean, unruly passengers, disruptive passengers. What is the name of the device used to restrain passengers on board airplanes? I mean, unruly passengers, disruptive passengers. How do we call the device? Restraining devices, ok? Restraining devices. To restrain é prender, né? Segurar é imobilizar. Restraining devices. Dispositivos de imobilização. Você consegue... Vai ter uma frase aqui. Utilization of restraining devices should only be considered when all conciliatory approaches have been exhausted. Tá? A utilização de dispositivos de contenção só deve ser considerada quando todas as abordagens conciliatórias tiverem sido esgotadas, certo? Agree? Yes. So, repeat for me. Utilization of restraining devices. Utilization of restraining devices should only be considered when all conciliatory approaches have been exhausted. Exhausted. Okay. Writing down. Okay. Do you know how to name these four or five restraining devices? We have four here, four types. Can you name one of them? I only know the seat belts. Seat belts. É o Yeah. único que eu não mostrei aqui. O outro aluno também falou isso, acredita? Essa aula é nova, né? Então não é muita gente. Ok. Seat belts or long wide straps. São alças longas e largas, ok? Com velcro, né? Long wide straps or
cable ties, tá? Abraçadeiras grandes, no caso. Ties é gravata, ok? Ou abraçadeira, tá? This one is very common. Duct tape. É a fita adesiva, fita plástica, né? Duct tape. Or this one, algema. Você sabe o algema? No. Handcuff. Handcuff. Então, we have long white straps, cable ties, duct tape, and handcuffs. Repeat, please. Long white straps, cable ties, duct tape, and handcuffs. Muito bem. Muito bem. Recrutar o apoio em inglês. Alguma coisa de support. Enlist the support. Enlist. Ajudar a conter. Help to contain. Ou help in restraining, assist in restraining. To assist, você é familiarizada? To assist? Sim. Okay. So, it is common for the cabin crew to enlist the support of traveling law enforcement personnel or the able-bodied passengers to assist in restraining an unruly passenger. Tá? Alguma palavra que você não é familiarizada? Enforcement personnel. In English, it's common to use policemen as law enforcement personnel, certo? Polícia. O agente da lei, ok? Isso seria o agente da lei. Law enforcement personnel. Or other able-bodied passengers. Ou outros passageiros fisicamente aptos, certo? Able-bodied. Tá. Body de corpo, ok? Tá. To assist in restraining an unruly passenger. Né? It is common. So, law enforcement personnel, able-bodied, certo? Então pode ler para mim? Tá, peraí que eu tava anotando. É só essas palavras ou todo o texto? Todo o texto. It is common to the cabin crew to enlist the support of traveling law enforcement personnel or other able-bodied passengers to assist in restraining an unruly passenger. Muito bem. Então, vamos achar uns sinônimos. Common. Sinônimos for common. Opa, não, é a parafrase inteira, né? Bem, vamos deixar aqui rolar, porque né, você deve estar cansado aí, tudo bem, mas o normal seria dar uma paradinha para tentar fazer, mas vamos lá, vamos fazer. Pode ler para mim a It parafrase? is usual for the cabin crew to recruit the help of traveling policemen or other strong passengers to aid in subduing an unruly passenger. All right. So common becomes usual. It's usual. It's common. Enlist, to recruit. Support, help. Law enforcement, policeman. Não é exatamente igual, mas vai, né? Passa. Strong passengers, able-bodied passengers. To assist, to aid. And restrain and subdue. Você conhece o subdue? Or subduing? No. Okay? Let me write here. To subdue. Ok? Vou colocar no final aqui, senão no próximo aluno vai... Não, depois. To subdue é dominar, ok? Subdue. Vamos dar uma olhada lá, vale a pena. Aqui, olha. Subdue. Subjugar, certo? Subjugar. Muito importante essa palavra, eu acho, para quem voa. Tem que subjugar o passageiro, ok? Então, restraining or subdue an unruly passenger, ok? E aid é ajuda, certo? Aid. Aid me, please. First aid. Or help me, please, ok?
So we have a paraphrase, uma parafrase boa aí para essa sentença, tá certo? Subdue. Eu já escrevi um pouco sobre subdue no próximo slide. The pilots were subdued by the terrorists, or hijackers. Os pilotos foram subjugados, né, pelos sequestradores, né? Tem esse exemplo de crime, né, de sequestro. Subdued, muito usado. If restraint is used, is there anything else the crew should or must do? If restraint is used, is there anything else the crew should or must do? Então, está quase terminando aqui. Opa, voltei em vez de ir para frente. If restraint is used, is there anything else the crew should or must do? Bem, teve um passageiro que foi imobilizado. O que tem que ser feito em seguida, né? Vai fazer alguma coisa? Vai desviar o avião, pousar, alguma coisa? Well, read for me the answer. If restraint is used, other security protocols such as flight deck lockdown or diversion are also likely to occur. Ok. O que falou aí é o seguinte: if restraint is used, other security protocols such as flight deck lockdown or a diversion are likely to occur. Diversion. Repete o security também, por favor. Diversion. Ok. Are likely to occur. São, né, passíveis de ocorrer, certo? Pode impedir todo mundo bloquear a cabine, etc, etc. Likely prone to occur. Prone é inclinado a ocorrer, ok? Bem, cabin crew should make unruly or disruptive passengers aware of the consequences of their actions. Agora a gente entrou, Ana, na área de prática, ok? A gente vai fazer parafrase, vai praticar pronúncia, certo? Porque o texto principal a gente já esgotou, certo? Ok? Ok. Você acha que a gente continua mais um pouquinho ou você quer deixar para... Eu te passo aqui, esse azul a gente não vai fazer não, tá? A gente tem que fazer só esses aqui, teria que fazer só esses aqui, certo? Como a gente já está um pouquinho avançado na hora, não sei se você está cansada, né? Eu tenho que te perguntar se você deseja que a gente vá até aqui o finalzinho, até as estruturas, no caso 37, ou você acha que já está ok? O que você sabe? Para mim está tanto fácil, para mim eu estou tranquilo. O que você achar melhor. É? Só não... O meu raciocínio tá lento. Para inventar coisa agora, frase, realmente tô acordada desde cedo. Não, pois é, por isso que Aí eu eu tenho, não consigo. eu tenho que... Mas ler eu consigo legal. Mas se eu Tá, tiver que inventar da minha cabeça, eu não consigo. então vamos só terminar aqui, vamos dar uma terminada, tá? Se a gente tivesse de dia, estaria mais tranquilo um pouquinho, ok? Então vamos lá. Bem, cabin crew should make a gente já leu essa frase, né? Uma parafrase seria... Pode ler para mim? Cabin crew should warn troublesome passengers of the possible results of their bad behaviors. Warn. Warn é avisar, não é? Warning. Warning é aviso, alerta. Alerta. Troublesome, já ouviu? Troublesome é um passageiro problemático. Trouble, problema. Troublesome, problemático, ok? Troublesome passengers, dos possíveis resultados dos seus maus comportamentos, ok? The possible results of their bad behaviors. Parafrase, mais um exercício de parafrase aqui, ok? Em vez de ficar aware, a gente usou warn. Warn. Certo? Make aware virou warn. Avisar. Ok? Isso aqui eu acho que eu tenho que tirar. Né? Vamos só fazer a pronúncia. Vamos fazer um exercício de pronúncia rápido. Jeopardizes the safety. Pode repetir? Jeopardizes the safety. Disturbs the order. Disturbs the order. Disruptive passengers. Disruptive passengers.
Unruly passenger. Unruly passenger. Episodes. Episodes. Event. Events. Events. Eventos. Events. Events. Threat. Threat. O TH, você sabe como é que faz o TH? É com a língua aqui, né? Com a língua, é isso mesmo. Eu ouvi você fazendo. Eu não vi, mas é ser sopra, né? Threat, ok? Threat. No início é difícil, mas se você ficar tentando, você vai ver que o seu cérebro vai conseguir fazer, ok? É só uma dica minha, certo? Para você Tá. não desistir, não. Continua soprando no ponta da língua, você vai ver que você vai começar a convergir. De repente, você vai ver que você vai conseguir fazer. Threat. Menace. Menace. Hazard. Hazard. Hazard é perigo, ok? Physical confrontation. Physical confrontation. Intoxication. Intoxication. Anxiety. Anxiety. Com Z. Anxiety. 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 Ok, é um KZ. Anxiety, ok. Anxiety. Agora, perfeito. Boisterous passengers. Boisterous passengers. Passageiros, faladores, falando. Tagarela. Breach of the flight crew compartment. Breach of the flight crew compartment. Abusive, offensive. Abusive, offensive. Perfeito. Ok? Vamos lá. Lembra desse nome? Difícil lembrar, né? Long, wide straps. E esse? Não lembro. Duct tape. Duct tape. Duct tape. Duct. Duct tape. Cable ties. Cable ties. Tie é de fazer a gravata. Okay? Handcuff. Forgot it. Handcuff. Handcuffs. Algema. Agora eu vou terminar com esse, tá? Vamos lá. Disruptive passengers have over the past several years become more prevalent, and unruly passenger incidents are currently a very real and serious threat to both safety and security. Falei assim, né? Sem pausar, sem nada. Agora eu vou adicionar uma fluência, que é um dos 6 tijolos aí do inglês da aviação, junto com vocabulário, estrutura, compreensão. Eu vou falar com uma boa fluência, né? Vamos lá. Tem um jeito que é dar ênfase na sílaba. Disruptive passengers have, over the past several years, pausa, become more prevalent, and unruly passenger incidents are currently, ênfase, a very real, ênfase, and serious threat to both safety and security. Faltou a pausa, né? To both safety and security. Então vou repetir. Disruptive passengers have, over the past several years, become more prevalent, and unruly passenger incidents are currently a very real and serious threat to both safety and security. Você viu como é que melhorou um pouquinho? Uhum. Você pode tentar fazer a frase do jeito que eu falei? Posso tentar. Vamos lá. Disruptive passengers have, over the past several years, become more prevalent, and unruly passenger incidents are currently a very real and serious threat to both safety and security. Ok. A very real. Repete para A mim. very real. Disruptive passengers. Disruptive passengers. Ok. Alright. Só mais uma coisinha. To both safety and security. Dá uma pausinha. To both safety and security. Ok. Então você vê que melhora. Então nesse curso de inglês de aviação meu, eu sempre tenho esse exercício de fluência, ok? Que é para ensinar a pessoa a falar com cadência e ter outras técnicas também, certo? Que não deu para aparecer nessa frase, mas eu sempre uso, ok? Exercício de fluência, certo? Esse de estrutura aqui tá meio chatinho, a gente pode pular. Eu te mando depois você dá uma olhadinha. Que é o likely. Likely to occur, are possible to occur, ok?
are susceptible to occur, como um adjetivo de security protocols, ou como um advérbio do verbo occur, will likely occur. O occur eu vi que você falou com a dificuldade na frase anterior. Pode repetir para mim? Will likely occur. Will likely occur. Ok. Will probably occur. Will probably occur. Will possibly occur. Will possibly occur. Ok, então o likely ele pode funcionar como advérbio para o verbo occur ou como adjetivo do security protocols. They are possible or they are susceptible, certo? Então, uma praticazinha de gramática aqui para não cair em branco. Will perhaps occur. O que viria agora, Ana, é você traduzir frases, ok, sozinha, para praticar a memória, ok? Uhum. Aí vem eu faço uns vídeos, mas você pode ir pausando e mostrando os vídeos. Ou então no PDF, fazer isso no PDF, ok? Para praticar as frases que a gente viu aqui, É, ok? muito importante. Aí tem vários desses, tem dezenas, ok? Às vezes uma aula pode ter Ótimo. 30 desses, ok? E aí vai, certo? Então deixa eu voltar a minha tela aqui